सरकारी ऑफिस सरकारी रिप्लाई ये आपण कर सात पंच एक बपर सरकारी लोकेशन सरकारी लोकेशन एससी पटेल लोकेशन आगे रावण जितेंद्र इलाहाबाद अयो जितेंद्र सतीश परिहार अंकित गहलोत नीरव पटेल सुदेश शाह नीलेश रामी चेतन भाई मराठी प्रवीण भाई प्रजापति रणवीर सिंह राठौर जिग्नेश भाई पटेल परेश भाई ठक्कर अमित भाई कपूर प्रकाश भाई मावी जिगर भाई बावसा अमलेश भाई पटेल निखिल भाई पटेल भरत भाई पटेल देवांग भाई ठक्कर धवल भाई पटेल तुषार शाह संजय भाई पटेल कमलेश भाई पटेल निकुंज अग्रवाल तो शंभर वाले कौन है पीछे लोकेशन पीएम राधनपुर जिस स्पेशल मिनिस्ट्री बिकेरा શું છે એપ્લિકેશન સર 164 ના નિવેદન માટે સ્ટેટમેન્ટ માટે એપ્લિકેશન કરેલી છે એમાં સર ટ્રાયલ ચાલુ કરતા પહેલા અને સર ચાર્જ ફ્રેમ કરતા પહેલા 164 ના નિવેદન આપવામાં આવે છે એ માટે અમને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય સાહેબ એ માટે સર અમને 164 ના નિવેદન સાહેબ આપવા માંગવાનું હતું એના માટે અરજી પણ કરેલી છે
કેટલા નિવેદનો છે? કોના નિવેદન છે? 8 થી 10 જેટલા છે સર. જરા જોઈ લ્યો. જી સર, હં? જોઈ લઉં છું ને. એક એપ્લિકેશનમાં આપી દઉં છું કે આટલા આટલા ને 164 ના નિવેદન. જી સર, આપી દઉં છું. કઈ તારીખ? હમ. 24/4. यतीन्द्र शर्मा. यतीन्द्र शर्मा. वकील सम्राट मेहता. वकील सम्राट मेहता. કઈ હોય? 3 થાય છે. PHS. बनारस का महाजन. उपेंद्र पारे. उपेंद्र पारे. गिरीश पारे. गिरीश पारे. वकील श्री DN चौहान. वकील श्री DN चौहान. જો ઓર્ડર કર્યો. પછી કઈ ઓર્ડર જ નથી. આમાં એપીઆર થઈ ગયા છો તમે આ મેટરમાં? એ મેટરમાં સાહેબ અપર ઇન્ડિયામાં સાહેબ એ લોકો સેશનમાં ગયા છે એવું છે, પણ અમારી પાસે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ આવ્યા નથી. એ તો ખાલી એ પૂછેલું. લોર્ડશિપ સિરિયલ નંબર જે 12 અને 13 છે ને, અપર ઇન્ડિયા અને સૂર્ય એક્ઝિમ, ઇટ્સ નોટ યેટ ડિસાઇડેડ, પણ ઈ આ જે મેટર છે ને ડિક્રિમિનલાઇઝ થયેલા છે સેક્શન, એટલે અમારી મિનિસ્ટ્રી જોડે જો ચર્ચા વિચારણા ચાલે છે. અગર જો એ ડિક્રિમિનલાઇઝ સેક્શનને મિનિસ્ટ્રી અમને અપ્રુવલ આપે, અમે પ્રપોઝ કર્યા છે આ બે સીસી નંબર, હજી સુધી સેક્રેટરી પાસે પહોંચ્યું નથી, અમારી ઓફિસમાં છે. તો જો એ થશે, જો પોસિબલ થશે ને તો પછી બે વિડ્રો કરવાનું થશે. બટ ઇટ્સ ઓફ ધ રેકોર્ડ હજી વાત છે સાહેબ. લોચી વાત જસ્ટ આપણા ધ્યાન દોરું છું કે બે સેક્શન ડિક્રિમિનલાઇઝ થયા છે. પણ અમારે રિવિઝન ઇઝ ફાઇલ્ડ અગેન્સ્ટ ધી બટ ડિસ્ચાર્જ સ્ટીલ ઓર્ડર. વી ડોન્ટ હેવ એની હા એ પેપર્સ. પૂછું છું. હા, નંબર 2 રિસ્પોન્ડર નંબર 2 કે હાજર તો છે. કોણ છે રિસ્પોન્ડર? હા, ઓલરેડી મિસ્ટર સિટી જમીન ઇઝ એપિયર્ડ. ઇન સેશન કોર્ટ, હાઈકોર્ટમાં હોય મેડમ, હાઈકોર્ટમાં ફાઇલ કરી. સેશન્સ કોર્ટ ના હોય, હાઈકોર્ટમાં હોય. અહીંના ઓર્ડર વિરુદ્ધ હું ચેક કરાવડા ક્ષિતિજ અમીન સાથે વાત ઓર્ડર કરેલી. અગેન્સ્ટ ધીસ હા કોર્ટ, હા, ઇટ Huh? હેઝ ટુ બી યસ વિથ અ હાઈકોર્ટ. હાઈકોર્ટ હું ચેક કરાવડા છે No. ક્ષિતિજ અમીન સર જોડે. ઓલરેડી એપિયર્ડ. હું વાત કરું સબ નોટિસ પિટિશન હું ચેક કરાવ. 3 પોઈન્ટ છે. હમ.
Surya Exim Limited. Surya Exim Limited. Archana Sahu. Archana Sahu. Jagdish Sahu. Jagdish Sahu. Vocation P.S. Ravan. Vocation P.S. Ravan. Vocation Yaran Sharma. Vocation Yaran Sharma. રિપ્લાય આવી ગયું? લોર્ડશિપ ગઈ ફેરી મેં એવી વાત કરી હતી કે અમે ઓરલ સબમિશન આપી દઈશું આ મેટરમાં સૂર્ય એક્સિમ નોટ ફાઇલ ધી રિટર્ન રિપ્લાય. નથી ફાઇલ કરી લોર્ડશિપ મેં કરાવી દઈશું એવું છે તો. 3 point. बाबूलाल जैन. बाबूलाल जैन. देवेंद्र जैन. देवेंद्र जैन. वोकेशन सीके पंड्या. वोकेशन सीके पंड्या. લક્ષ્ય પ્રીવિયસ હિયરિંગમાં મેં ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ આપી દીધેલા છે આ મેટરમાં. જે સાક્ષી છે સાહેબ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરના છે કમ્પ્લેનન્ટ. તો સર એક ડેટ જોઈશે હજી એક કે હમણાં જસ્ટ અત્યારે ઇલેક્શન ને થોડું કામ કે ચાલે તો 10 point. 10. राजीव गया. राजीव गया. विशाल पद्मनाभ. विशाल पद्मनाभ. निरुद्ध देशमुख. निरुद्ध देशमुख. आतिश कारंजी. आतिश कारंजी. मिलन शाह. मिलन शाह. Yes. So question is it is वीरेंद्र सिंह. वीरेंद्र सिंह. अभिषेक सिंह. अभिषेक सिंह. ये तरह 5 नंबर 4 ऊपर 20 और 4 है. अच्छा. 7 जून. मासुकलाल शाह. मासुकलाल शाह. वीरेंद्र शाह. वीरेंद्र शाह. जागृत शाह. जागृत शाह. सुनील शाह. सुनील शाह. वोकेशन यारा शर्मा. वोकेशन यारा शर्मा. अच्छा. मुकेश भाई चौथानी. मुकेश भाई चौथानी. हरेश भाई चौथानी. हरेश भाई चौथानी. भावेश कुमार सोरठिया. भावेश कुमार सोरठिया. भानुमति बेन दोरानी. भानुमति बेन दोरानी. तो 5 नंबर की मेंशन करेंगे. राम दूबी. राम दूबी. राजेश रामपानी. राजेश रामपानी. वोकेशन यारा शर्मा. वोकेशन यारा शर्मा.
अच्छा चार्मिंग इंडिया ओके से ऐसी गमाल ओके से पीएम राजू सरकारी ओके से पीएम અંડર ટ્રાયલ છે 3 નંબરમાં કયા 24 24 अप्रैल 24 साल 24 साल 24 साल स्पेशल ड्यूटी से पीएम निर्वाचन ओके से आरए જી સર બહાર હોવાથી આજે આવીને શક્યા નથી. સોમવારે રજૂ થઈ જશે. એમાં 3 આરોપી છે કોઈ નથી છૂટ્યું એમાં નથી આવ્યું કોઈ બેલ એપ્લિકેશન માં આવે છે બેલ માં આવે પણ અઠવાડિયાની તારીખ પછી બાવીસ પીએમ सरकारी ओके से पीएम
મુહૂર્ત નથી. પીપી સુદર્શન. સરકારી વકીલ શ્રી પીટી ચુડાસમા. એમાં થોડું ટાઈમ બે ત્રણ આજે લઈને તો આ પણ એ કાગળ વ્યવસ્થિત ગોઠવી નાખ્યું. અને મારી પાસે આજે 2 રજા છે. હા, મેં તારીખ આપી જોઈ. આમાં ક્યારે રિપ્લાય આપો છો? બપોરે રિપ્લાય આપી દઉં સર થોડી વાર. અહીંયા રિપ્લાય આવે એટલે કોપી રિસીવ કરી લેજો. અડધો કલાકમાં આવી જાય. કોપી રિસીવ કરી લેજો. હો? નહીં તો મેં છે એવું કીધું. શું કરે છે કોઈનું? ચાલુ છે.
યસ, ચાલો શું કેવું છે તમારે? Lordships, they have given this formal reply. Now, my lords, may read 10th line. એમાં clearly પોલીસ દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું છે, my lords, that already offense is registered. 2023 માં કોઈ FIR છે ઇકોનોમિક વિંગ્સ પાસે સેમ આરોપી માટે, but by some different victim and some different amount. My lords, my only question would be then, for example, my lord, Mr. Raval has cheated me of my 5,000 rupees. Mr. Desai has cheated me of my 7,000, of some other person 7,000 rupees. Now, my lords, the nature of allegation would be similar, that Mr. Raval has defrauded both of us, I and Mr. Desai. But my lords, the very allegation is different. It is settled, my lords, that allegation to alag છે, distinct offense છે, and my lords, it is not even that કે same transaction માં થયું છે. Different time, different victim, different money is involved, my lords. It is well settled, my lord, and they are saying it only on this ground I am rejecting your FIR registration, that already there is some other offense registered against the same accused and you now become a witness. Our grounds for, my lord, they are rejecting it. And my lord, also they have cited, the police inspector has stated that honorable court has said કે તમે economic wings માં offense થઈ ગયો છે તો તમે ત્યાં જઈને સહાયક બનો. My lord, where is the order? This is complete misleading the court, my lords. Nowhere honorable magistrate has examined or gone into the merits of the case. એવું જ કીધું છે સાહેબ કે મારી પાસે jurisdiction નથી, because GPID is a special act. We are ousted on the grounds of only jurisdiction. તમે economic wing પાસે જાઓ, my lords, this is concoction of the inspector, my lords. It is nowhere in the order. My lords may have the copy of the order. And my lords, the law is also well settled. Supreme Court has time and again on 3 occasions, my lord, told that distinct offense or same. My lords may have para 5. Order. Para 5, my lords. Shall I read? યસ, Lordship, there is one judgment directly on the same issue, sir. Where Honorable Supreme Court, my lords may have a copy. Lordship, may please come to page 21. Page 21. If you see. Page 21, my lords. Second last para. Am I with my lords? My lords, same issue, financial company cheated multiple number of victims. Honorable Supreme Court says, as regards the issue of a single offense, we are afraid that the fact, situation of the matters
under consideration would not permit to lend any credence to such submission. Each individual deposit agreement shall have to be treated as a separate and individual transaction brought about by the allurement of the financial companies. Since parties are different, the amount of deposit is different, and also the period for which the deposit was effected is different. It has all the characteristics of independent transactions, and we do not see any compelling reason to hold it otherwise. Time and again, there are other judgments also which says that it is a separate offense, separate FIRs has to be there. They cannot say that, police agency cannot say that कि आ बधा offense are of similar nature तो आपने club करी दी. That clubbing power is with the Honorable High Court or the Constitutional Court. They have to register the FIR once cognizable offense is made out. And amalgamation of trial also can be done by my lords under 219 CRPC. That is wholly a different thing. Investigation has to be separate. FIRs has to be separate. They cannot assume judicial functions and sit like a court, my lords, stating that no, તમે ત્યાં સાહેબ બનો, અહીંયા ફરિયાદ ના થાય. આ બીજું સાહેબ ચેક સ્ટેટમેન્ટ. મારા satisfaction માટે, my lords, there are just two judgments, if I may show my lords. એક સાહેબને આપ્યું છે, બીજું આપ્યું સાહેબ. Point out the relevant para, my lords. In that, my lords, page number 3, para 15-16. Number 3 पर para 15, my lord, the learned counsel. पहला क्यों समझिएगा. The learned counsel appearing for the petitioner submits that several cases have been registered, and as when he is getting bail, he is being arrested in other offences, and therefore it amounts to deprivation of his rights guaranteed under 1421 of Constitution of India. I am unable to accept the said contention, as each and every crime constitutes an offence, though the nature of crime is similar. Article 21 of the Constitution postulates that no person shall be deprived of personal liberty except according procedure established by law. In the above facts and circumstance of the case, I am of the opinion that each and every complaint of the subscriber constitutes an offence, and as such, it cannot be said that there is infraction or infringement of any right. Therefore, I do not see any merits. My lord, આ તો બેલની વાત છે. I am still on registration of FIR. Subsequently, my lords, there is one another judgment which is directly on that point. Again, reiterate કર્યું છે, my lords, the Honorable Supreme Court, time again. Page 2, my lords, second judgment. In the middle, in the present case, 5th para, sir. In the present case, different people have alleged to have been defrauded by the respondent, and the company therefore
each offense is a distinct one and cannot be regarded as constituting a single series of facts or transaction. We are not convinced that presently advised that there is any prohibition which could be of assistance to the respondent in seeking such a transfer. There is also not a case where the High Court has sought to invoke its jurisdiction under 482 and transfer the cases to the present to prevent the abuse of power or abuse of process of any court to secure the end of justice. It is more than clear now. 10 victim હોય તો મારો there is 10 different offenses. કોઈને 5000 defraud કર્યા, કોઈને 4000 કર્યા, કોઈને 3000 કર્યા. મારો they are applying the judicial mind and saying કે ના આમાં તમે સાહેબ બની જાઓ. They are pressurizing me every day when I go to the police station. They are pressurizing કે ના ફરિયાદ તો ના લઈએ, તમે સાહેબ બનો નહીં તો દફતરે કરીને તમારી અરજી જતી રહેશે. This is contrary to law, my lords. That is my only submission. Hence, I am humbly praying that my lords cognizable offence is made out. My lords may direct them to even just register the FIR. A humble submission would be thus, my lords. અહીંયા સાહેબ આજ ગુનાની આજ પ્રકારના ગુનાની આજ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ઓફેન્સ દાખલ થઈ ગયો સાહેબ. મારા મિત્રનું કહેવું એવું છે કે જેટલા વિક્ટીમ હોય પૈસા જુદા હોય, રૂપિયા કોકના લાખ રૂપિયા હોય, કોકના 5 લાખ રૂપિયા હોય, કોકની પાકતી તારીખ જુદી હોય, કોકની બીજી તારીખ જુદી હોય, તો જુદી જુદી ફરિયાદ કરવી એવું ના સાહેબ. એક બનાવ બન્યો એમાં 10 જણાને વાગ્યું તો 10 ફરિયાદો ના થાય સાહેબ. આરોપી એના જ છે, કંપની એ જ છે, ડિપોઝિટ બધાની લીધી છે, 1000 માણસની લીધી તો 1000 ફરિયાદ ના થાય. એટલા માટે જ સાહેબ એમને પોલીસમાં જે એપ્લિકેશન કરી પહેલી ફર્સ્ટ એ એપ્લિકેશનમાં પોલીસે કોઈ ડાયરેક્શન નહીં આપી. પોલીસે એવું જ કીધું કે આ પ્રકારના બનાવનો ગુનો દાખલ થઈ ચૂક્યો છે, તમે ત્યાં જઈ શકો છો બસ સાહેબ તરીકે. અને પોલીસની ફરજ છે કે જે ગુનો જાહેર થઈ એટલા માટે સાહેબ 210 રાખેલી છે કે અગાઉ જો ગુનો દાખલ થયો તો રિપીટ બીજો ગુનો દાખલ ના થાય. ભૂલથી એક જણને વાગ્યું એનો ગુનો દાખલ થઈ ગયો, બીજો નામદાર કોર્ટમાં સીધા જાય કે સાહેબ મને વાગ્યું 156 આપો, તો 210નું મંગાવવાનું કારણ એ જ કે ભાઈ આવો પ્રકારની કોઈ ફરિયાદ દાખલ થયેલી છે કે કેમ. તો પોલીસે એટલું જ જાહેર કર્યું અહીંયા બી એમની એપ્લિકેશનમાં પહેલા ઇન્વેસ્ટિગેશનના અંતે કે ગાંધીનગરમાં ગુનો દાખલ થયેલો છે એ એમને જાણ કરી. મેટ્રોમાં એમને દાખલ કર્યો. નો ડાઉટ જીપીઆઈડી ત્યાં લાગતી નથી માટે નામદાર કોર્ટે એવું કહ્યું. નામદાર કોર્ટે એવું નથી કહ્યું કે તમે સ્પેશિયલ કોર્ટમાં જાઓ, ઓથોરિટી સમક્ષ જાઓ એવું ઓબ્લિક લખેલું. એટલે પેલા ગુનામાં બી તમે જઈ શકો છો. એટલે આ કામે સાહેબ એક જ વિક્ટીમ જેટલા હોય એટલા ગુના દાખલ થઈ શકે નહીં સાહેબ. જે ગુનો દાખલ થઈ ચૂક્યો છે એ ગુનામાં એ સહાયક તરીકે જઈ શકે અને સહાયક તરીકે વિક્ટીમ તરીકે એમની જે બી પુરાવો જ્યાં આપવો છે. 500 માણસ હોય તો 500 ફરિયાદો ના થાય સાહેબ. આ સંજોગોમાં 156(3) કોગ્નિઝેબલ ગુનો છે એ વિક્ટીમ છે સાહેબ. કોગ્નિઝેબલ ગુનો દાખલ થઈ ચૂક્યો છે, ના થઈ ચૂક્યો હોય તો બરાબર છે 154 લાગે ને આપણે 156(3) જે તે પોલીસ સ્ટેશનના નવરંગપુરા આઈધર જ્યાં બી પણ ગુનો દાખલ થઈ ચૂક્યો હોય તો પછી ત્યાં એમને જવાનું રહે. આઈધર તો ડાયરેક્શન નામદાર કોર્ટ બધું વધુ ડીસીપી જ્યાં ગુનો દાખલ થયો ત્યાં એમને સાહેબ નામદાર કોર્ટ ડાયરેક્શન આપે કે આમાં એમને નિવેદન લેવું. આપણે પાછળથી 104 થયા પછી બી વિક્ટીમ આવે સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં સ્પેશિયલ કોર્ટ કે અમારા બી આટલા નિવેદન હજી અમે વિક્ટીમ છીએ તો આ મોકલી આપીએ છીએ સાહેબ નિવેદનો લેવા અને આફ્ટર ચાર્જશીટ બી આપણે અહીંયા તપાસીએ છીએ. એટલે આ સંજોગમાં 156(3) નીચે અલગથી ગુનો દાખલ થઈ શકે. જો દાખલ ના થયો હોય તો બરાબર છે સાહેબ. આ સંજોગોમાં એમની એપ્લિકેશન ટેનેબલ નથી, ના મંજૂર કરવામાં છે. વેરી મચ ઓબ્લાઇઝ. Quick rebuttal, my lord, chief. My lord. આ તો ખેડાનું છે, આ તો ખેડાનું છે. Different offense, different place. એમ નહીં તો ખેડાનું પ્લેસ હવે અહીંયા નહીં છે. ખેડાનું jurisdiction. એક ઈડર છે સાહેબ
3 ફરિયાદો દાખલ થઈ છે. પણ હવે અહીંયા આપણી પાસે તો નહીં રહે ને. આ ના રે આમ અહીંયા નહીં આવશે સ્પેશિયલ. ફરિયાદી ખેડા ને. એક ઈડરની એફઆઈઆર એમને મોકલેલી છે, હા. એક ડીસીબી ગાંધીનગરની છે ને. હવે તો દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ને District court માં આપી દીધું જીપીઆઈડી. આ જતી રહી ગાંધી નારાયણ સોસાયટી મેમદાબાદ ખેડા. ખેડા. હા. મારી લાઈફ ટાઈમ હવે અર્નિંગ એમની જે ફરિયાદ છે ને સાહેબ, last judgment. Sabit, if I may point out, my lord, learned friend argued directly, my lords, contradicting judgment. Supreme Court says 500 victim on the 500 ફરિયાદ થાય. My lords may see page 78, sorry, para 78, sir. આ judgment છે. ને આપનું સાહેબ ને આપજો. આ જ્યુરિસ્ડિક્શન હવે ખેડા કોર્ટ નું આવશે. એક ટેરિટોરિયલ જ્યુરિસ્ડિક્શન ઇઝ ચેન્જ. No, my lords, territorial jurisdiction is there because the office is here. Transaction અહીંયા થયું છે. Accused, my lords, accused ની office નવરંગપુરામાં સ્થિત છે. All transactions are done here. He had, my lords, ખેડામાં પણ, my lords, he had a office, but મારું ટ્રાન્ઝેક્શન અહીંયા થયું છે, ઓફિસ અહીંયા છે સાહેબ. શું ડોક્યુમેન્ટ છે અહીંયા ટ્રાન્ઝેક્શન છે? નથી. પ્રાઇમા ફેસી એવિડન્સ છે ને શું? પ્રાઇમા ફેસી એવિડન્સ. I have supplied the copies, my lords, police station માં. પાછા જોઈતા હોય તો હું પાછા આપવા રેડી છું, my lords. Any day હું પાછા આપવા રેડી છું, my lords. આખો બંચ છે આમાં, બધું પાસબુક્સ છે ને everything is there. The place of operation for the present opponent, જે અત્યારે અમારી ફરિયાદની અંદર accused છે, એમની place of operation was નવરંગપુરા. એમને પાસબુક ઇશ્યુ થઈ છે એમના નામની, એ બી નવરંગપુરાથી થઈ છે. અને જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન તમારે પૈસા ભરવા બી છે જવાનું, on which we were gaining interest from that organization, that also was situated in Navarampura. Sir, for my satisfaction, not the last judgment, sir, which my lords may have. Said ચાલો બહુ 78. 78. My lord, Yes. it says the investigating agency, police, is not authorized either to charge or to try the accused, as same is judicial function. Investigating agency, police cannot amalgamate separate offences investigated under separate FIRs into one charge sheet, sir. Mr. Jain has also argued that registration of single FIR in relation to commission of multiple offences arising of the same conspiracy, and after filing of the final report under so and so, the police could file supplementary charge sheet. સાહેબે કીધું કે પાછળથી બીજા વ્યક્તિમાં આવશે તો સપ્લિમેન્ટરી ચાર્જશીટ થશે. But the honorable court says we do not agree with this submission. Firstly, for the reason that to begin with, a single FIR cannot be registered in respect of separate cognizable offences which do not form part of the same transaction. Secondly, the supplementary charge sheet under section so and so relates to the cognizable offense where respect of the FIR is registered. Therefore, we cannot relate to specific offences in respect of which the victim is other than the complainant or whose complaint the FIR is registered, sir. Makes it more than clear, my lord, that distinct offense થાય છે. Cognizable offense is distinct because amount is different, victim is different, place of offense is different. બીજું કઈ? નહીં બસ પૂરું. And actor serious જ અલગ થઈ જાય સાહેબ. છે કઈ ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ છે? My lords, we have got a huge list of documentary evidence to support our contention that all the transactions, that the reason why we have approached Navarampura police station in the first place is because of the reason that the officers, અહીંયા આગળ સાહેબ આગળના income tax ના છાપતમાંથી left થઈ ગયા, ત્યાં આગળ તેમની office હતી. All transactions had happened there, and that is the reason we have to approach Navarampura police station. And regardless of the fact that my learned senior friend has stated that same victim, same deposit, badaani deposit, there is a very important and integral aspect, my lords. That victim at some point in time, under the investigation that is being carried out, under whatever FIR that has been registered, any other if they did not find out that I am a victim, my 71 lakh rupees is still pending, my lords. If they do not find out that I was a
the perpetrator, I was also victim of that perpetrator, then at that juncture, my lord, my person wasn't nothing. My humble suggestion is that my lord will provide me an opportunity. I've got a list of documents that I can supply in order to convince my lord to the effect that it is the offense is committed in the particular. My only contention. Where is mention in your application that you are already approached the learned metro court My lord, that had to be annexed. However, that is a liberty that. in application? My lord, And that has- junior has annexed. filed it. Our I'm colleague has filed it. Nonetheless, we have placed that application, or we have placed that order on record already before my lord. However, the application was never entered into merits. We were only directed to file it before the concerned court, my lord, by the learned. Means metropolitan magistrate. These facts mentioned in your application? My lord, we'll have to, we have, however, Mostly- we mostly. have, however, stated that there. Lord, We the have, colleague, however, not stated in the application itself that we have not approached any other court matter, which is the format that is followed under all applications. This application nowhere also mentions otherwise. I understand my lord's query, I understand what is falling down to my lord. However, it is not mentioned anywhere in the application that we have not approached any honorable court. However, in the merits in the job, Not merits, but No, that- mention that line any may be, facts, I bow any down that single line. word, any single word in your application No, Sahib. about the approach of the metro court? I bow down because that it was filed by some other Yeah. person. That is the query, sir. In other words, suppression of the facts. It is not suppression. madam. If I No, would- this is the, If I would have Merits said- માં જઈને, my lord, the court would have said no. no, not merits. My lord, that would એ તો be- my lord jurisdiction જ નતું મારી પાસે. ઓનરેબલ કોર્ટ પાસે jurisdiction હતું એટલે મને કીધું અહીંયા નહીં બીજે જાઓ. બરાબર છે એવું બતાવ્યું છે આપની No, no, એપ્લિકેશનમાં. that may be my mistake, but my lord, that may not This be. is the query from the court. Yes, My lord, suppression of we fact, have my lord, said- may not say, observe that. We had stated that on the earlier occasion, my lord. Before my lord. First occasion, my lord, we told that we have gone to the magistrate. એ કેમ કે application માં રહી ગયું હતું તો અમને orally, my lords, I have stated that. Okay. For order. My lords, may just direct the police station to take my documents. હું documents મેં આપ્યા છે એકવાર, but they are also saying નથી documents. So again, I will give it. And I'll just take some undertaking એમની What પાસેથી. else that documents were asked to check? The amount of documents that have been issued to us, there are a lot of documents that have been issued to us. And hand over to the police. We have, but they are saying they have not received. They are saying no, we don't have. We are again, my lords, willing to give it. કેમ કે my lords, એમાં મારી xerox ની 5-7 હજાર xerox નું થઈ જાય છે ને he is already lost 71 lakhs. Hmm. He's devastated. So in a day, I can also give the documents also police station. I can deposit. આપણે ઓફેન્સ તો રજીસ્ટર્ડ કરીએ છીએ બધાયમાં અલગ અલગ ના પણ સાહેબ સેમ કંપનીની સામે તપાસ ત્યાં છે સાહેબ. તપાસ ગમે તેની પાસે હોય. ઓફેન્સ દાખલ થઈ આપણે ગયો. ઓફેન્સ તો રજીસ્ટર્ડ કરીએ જ છીએ ને ટ્રાન્સફર વોરંટ પણ લઈ ગયા છો તમે જ. પછી અત્યારે આ સ્ટેન્ડ એક મિનિટ સર સર અમદાવાદ તમને જે કહેવાનું હતું એ કહી દીધું. તમારું જે સપ્રેશન છે એના માટેનું મેં પૂછી No, લીધું. no, we bow down, sir. We bow down. મારે એમને જરા સર અમદાવાદ ગાંધીને અમદાવાદનો ઓફેન્સ ત્યાં દાખલ થયો. ડીસીપી અમદાવાદ. તપાસ ડીસીપી કરે છે. પણ ડીસીપી ભલે ડીસીપી તપાસ કરે જે હાજી. એજન્સી તપાસ કરતી હોય એટલે એનો અર્થ એવો નથી કે બીજું આપણે ન રજીસ્ટર થાય ઓફેન્સ એવું એની પ્રોહિબિશન એની પ્રોહિબિશન નહીં પણ વન્સ ઓફેન્સ દાખલ થઈ ચૂક્યો છે આ વિક્ટીમ ગણાશે. દાખલ થઈ ગયા પછી આપણે બીજા દાખલ કરીએ છીએ અને એમાં ટ્રાન્સફર વોરંટ તમે જ લઈ જાઓ છો જી જી કે અમારે આની આમાં કસ્ટડી જોઈ છે આ આરોપીની. માની લો કે આ ઓફેન્સ રજીસ્ટર થશે તો આમાં કસ્ટડી લેવા નહીં આવો તમે જ આવશો કે સાહેબ આમાં કસ્ટડી આપો એમ. એટલે કેમ આ પ્રમાણેનું છે એમ સમજવા માંગુ છું. જે તપાસ એજન્સી સાહેબે ખાલી બાકી ઓફેન્સ અમદાવાદ નવરંગપુરાનો જ છે હમ ત્યાં જે દાખલ થયો હમ અમદાવાદનો એજન્સી ડીસીબી એટલા માટે જ ત્યાં કહ્યું જવાનું બીજું કઈ નહીં સાહેબ. If I may. પણ એમ નહીં આપણે મને એફઆઈઆર છે આપણે તો મંગાયેલું એવું ઘણા છે છીએ એવું તો ઘણામાં છે. ડીસીપી ની એફઆઈઆર મંગાયેલું છે
છે FIR તો છે આમ. અહીંયા દાખલ થયેલી કોપી છે છે મારી પાસે. તમે જ મૂકી ના. છે તમારા રિપોર્ટ આ સાથે પણ છે મારી પાસે. અહીંયા ત્યારે આપણે એવું નથી કહેતા કે ઓફેન્સ ઇઝ ઓલરેડી રજિસ્ટર્ડ એમ. આમાં એડ્રેસ જ છે સાહેબ, ઓફિસ 102 રાજકમલ પ્લાઝા 17 તાલુકા સમૃદ્ધિ નગર પુરા અમદાવાદ. હા એ તો એમને કીધું. એનો જ એ જ ઓફિસનો ગુનો દાખલ છે. હા ભલે અને એ ઓફિસમાં આવેલા વિક્ટીમ હોય ને સાહેબ, એ ઓફિસના જ વિક્ટીમ છે. એટલે સાહેબ જેટલા વિક્ટીમ 5 મેઇન ઓફિસો એમાં બધા હોય જ ને, ના ના છતાંય આપણે કરીએ જ છીએ બ્રાન્ચ ઓફિસમાં ઓફેન્સ રજીસ્ટર્ડ સર, જે અલગ કરીએ ત્યાં દાખલા તરીકે ઈડરમાં છે, તો ઈડરની ઓફિસનો ગુનો છે માટે ઈડર દાખલ છે સર. વસ્ત્રાપુર, હું નામદાર કોર્ટને વેરીફાઈ કરી આપું થોડું ક્લિયરી. આ વસ્ત્રાપુર એક ઓફિસ છે, બીજી ખેડામાં દાખલ કરી દેશે. ખેડામાં ઓફિસ છે, ચાલો હું એમને કહી દઉં ખેડા દાખલ કરજો. હા ખેડા દાખલ થાય સાહેબ, એગ્રી. ખેડા દાખલ થાય આમનો ગુનો. સાહેબ એક એગ્રી સાહેબ. વિજલપુરનો ગુનો, વિજલપુરમાં દાખલ થઈ ચૂકેલો ગુનો, વિજલપુર ઓફિસના જેટલા વિક્ટીમ હશે એ ત્યાં સાહિદ બનશે સાહેબ. That is my submission. એક મિનિટ ક્લિયર કટ વાત સમજવા માટે જેટલું હું સમજુ છું. વસ્ત્રાપુરનું સાહેબ વિનય શાહની જે ફાઇલ વસ્ત્રાપુરની છે, વિજલપુરની છે, તો જે વસ્ત્રાપુરનો ગુનો છે સાહેબ, હેડ ઓફિસ મેઇન હેડ ઓફિસ છે તો આમાં તો બધા જ આવી જાય. તો એનો અર્થ એવો બીજા કોઈ હેડ ઓફિસ નહીં સાહેબ, ત્યાં આગળ બેઠેલા સાહેબ બરોડા ઓફિસ છે, બરોડા ઓફિસમાં બેઠા મેઇન ઓફિસ રજિસ્ટર ઓફિસ બોમ્બે હોય તો બોમ્બે દાખલ નહીં થતા, પણ બરોડા ઓફિસ છે એની, તો બરોડાની જે કોઈ બ્રાન્ચ બીજી ઈડર છે તો ઈડરમાં દાખલ થશે, પાલનપુર દાખલ થશે, નામદાર કોર્ટે જે કહ્યું ખેડા દાખલ થશે. મેઇન બ્રાન્ચ છે માટે બધી દાખલ નહીં થાય. નવરંગપુરા ઓફિસનો ગુનો ડીસીબી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તપાસ કરી રહી છે, એમાં પૈસા રોકેલા તો ત્યાં એ વિક્ટીમ બનશે સાહેબ, અને ત્યાં સાહિદ બનશે. જો ખેડા એમને દાખલ કરવો છે કે હું ખેડાનો વતની છું, ખેડામાં મારી છેતરપિંડી થઈ, ખેડામાં મારા પૈસા જઈ ગયા, તો ખેડામાં નવો ઓફેન્સ દાખલ થશે સાહેબ. આટલો ડિફરન્સ હું માનું સાહેબ. સાહેબ જેટલું મારી લિમિટેડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં સમજો છું સાહેબ, આમાં મિસ્ટર રાવલ ઇઝ હિયર, મિસ્ટર દેસાઈ ઇઝ હિયર. અમને હું એક છરી મારું છું, મિસ્ટર દેસાઈને એક છરી મારું છું, ને દેન આઈ ફ્લી ટુ સોલામાં હું બીજા કોઈ 2 માણસને છરી મારું છું. વોટ માય લર્નેડ ફ્રેન્ડ ઇઝ સેઇંગ ઓનલી મિસ્ટર રાવલ કેન બી ધી વિક્ટિમ ઇન ધી FIR. મિસ્ટર દેસાઈની ફરિયાદ નહીં લેવામાં આવે, કેમ કે ઇન્કમટેક્સ ક્ષેત્રમાં છે તો એક જ વિક્ટિમ છે, ટ્રાન્ઝેક્શન અલગ અલગ છે. That is the case, my lord. Nowhere, where is the authority of law in this? My lord, there is no provision, there is nothing which says કે ભાઈ એક એરિયા માટે આવી રીતે ઓફેન્સ હોય. That is my only, my lord, submission. સોમવારે કમ્પ્લેનન્ટ ને હાજર રાખજો અને આઈડી પ્રૂફ એનું એક આઈડી પ્રૂફ ન હોય તો મૂકજો. હા, it is affidavit. આઈડી પ્રૂફ જી સર, જી સર. અને હાજર રખાવજો સોમવારે. અને my lord, મેં just orally say કે હું નવરંગપુરામાં I can give the documents. કેમ કે લોકો સાહેબ હું 5-7 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને કઢાવું છું તેમ તે સહી નથી. હોય તો આપી દેજો. હા, હું આપી દઈશ, ફરીથી આપી દઈશ એમને. ના ત્યાં તમે આપેલા છે ને. હા. Our right as a complainant is curtailed, my lord. We are filing a fresh complaint, and we have to join as a victim, though wrong has been done to us. That is the contention, that is the cornerstone of the contention. Apart from that, whatever is required on Monday, I will ask the complainant. Tuesday. Very good. 16. Whatever is convenient to Monday. સેકન્ડ સેશન. Yes, that is તમે ફ્રી થઈ જશો. very good. સેકન્ડ સેશન. Obviously, કમ્પ્લેનન્ટ અને આઈડી પ્રૂફ certainly. કોપી આપજો. Immensely grateful. Obliged. Obliged. Thank you for your patience, my lord. For order. મોમીન ને આપી દઉં.
Pertaining to the fact of not providing a copy of the order, may I affidavit and provide another affidavit, an additional affidavit in order to present the order that was filed by the learned Metropolitan Magistrate Madam. If it's it was not an intention on our parts. However, we do not want to lead the court astray from the focal point that you put forward. If my lords are inclined, I will also provide an additional affidavit along with the certified copy of the said order. On Tuesday. You must give that. પાસપોર્ટ જમા કરાયા છે